students, good morning. In last week class we have started our first lesson, that is nature of physical world and measurement. So far we have discussed up to topic, that is measurement of basic quantity. In this topic we have discussed measurement of length. In our upcoming classes let's continue with that. First, today we are going to see about, that is measurement of mass. So listen and watch carefully, students. Let me explain. Students, let's start our class. Here we can see the first one, measurement of mass. Okay, already you know one, what is mass. Just now here, just recall what is mass. Okay, see the screen. Mass is a property of matter. Okay, mass is a property of matter. It is independent of temperature, pressure and location. It is a independent of temperature, pressure and location. Okay, see the definition of mass. It is the quantity of matter contained in a body. Quantity of matter, it's a contained in a body. It is the definition of mass. Okay, also you know one, in our last week, mass is the one of the basic quantity. You know one, basic quantity also called fundamental quantity. Okay, totally you have 7 fundamental quantity. You know one, we can see the first one, that is length. Again, how to measure the length and the different types of measurement of length we can already see in our last week classes. Okay, here we can see the measurement of mass. Just in this slide, just you recall what is mass and the definition of mass. Okay, see the next one, that is SI unit of mass. Students, the SI unit of mass is kilogram. SI unit of mass is kilogram. The symbol of kilogram is represented small kg. Okay, see the screen. It's how to compare, it's equal to 1 kilogram. It's the prototypes of the international standard kilogram supplied by the International Bureau of Weights and Measures are available in many other laboratories of different countries. Okay, just you know the SI unit of mass. Okay, it's a kilogram. It is denoted the letter kg. Okay, see the next slide. In India, this is available at the National Physical Laboratory. It's called NPL. It's located in New Delhi. Okay, this is refer the 1 kilogram. It will be equal to the international 1 kilogram standard of mass. It will be compared to platinum iridium. That is, it's one of the alloy. The ratio of this alloy is 9:1. See your textbook at page number 16. See the diagram of this prototype material. Okay, so in India, this is available at the National Physical Laboratory. It's called NPL. It's located in New Delhi. See the next one. While dealing with the atoms and molecules, for example, in kilogram, it's a macroscopic. It's a huge size compared to maximum size objects, like we are using the unit of mass is kilogram. At the same time, while dealing with atoms, molecules, you know the size of both quantities, it will be very lesser values. So the kilogram is an inconvenient unit for this case. Okay, so we are followed only atomic mass units. Okay, it is denoted the letter U, unified atomic mass unit. That will be represented as U, small u. Okay, it will be equal to how many kilograms? See the next one, the definition of atomic mass unit. It's a very one of the important definition of our 8th lesson, nuclear physics la important definition. Okay, it's not necessary at now. It will be equal to 1 atomic mass unit. It will be equal to, that is 1.66 into 10 power minus 27 kilogram. Okay,
just you know the value. Okay, so kilogram is the macroscopic unit of mass. At the same time, atomic mass unit is the microscopic level object unit of mass. Okay, that's all. Next we can see the range of masses some objects. Okay, students, before we see the range of masses, let me tell you what are the methods of measuring masses. Okay, see the screen. First one, by using common balance. By using a common balance, it's your familiar one. Common balance, you can see the grocery shop, vegetable shops, etc. Okay, second one, large masses in the universe like planets, stars, etc. We can follow indirect method based on Newton's law of gravitation. Okay, can be measured using gravitational method. Okay, so first one, your familiar one, that is common balance method. It's your day-to-day life, we can see easily. Second one, we can measure the mass using large masses values like planets, stars, etc. We are using gravitational method. This gravitational method is based on Newton's law of gravitation. Okay, see the third one, that is small masses like atomic and subatomic particles. We can measure the mass spectrograph. It's one of the very important topic, mass spectrograph. Okay, in which radius of the trajectory it's proportional to the mass of charged particle moving in uniform electric and magnetic field. It's one of the very important topic in our higher secondary level, that's +2. It's a very important topic. Okay, so we make use of mass spectrograph, in which radius of the trajectory is proportional to the mass of charged particle moving in uniform electric and magnetic field. It is the principle of this device, mass spectrograph. Okay, that's all. These three types is the methods of measuring masses. Okay, now we can see the range of mass. Now we can see the range of mass. The mass of the objects we come across in the universe vary over very wide range. It's like in order of 10 power 55 kilogram. Okay, in order of 10 power 55 kilogram. At the same time, small masses like a mass of electron, it will be very small value, in order to 10 power minus 31 kilogram. Exactly we say 10 power minus 31 kilogram. Okay, in our slide it will be given in wrong way. Okay, it will be equal to 10 power minus 31 kilogram. Okay, see the some objects of ranges of mass in our next slide. See the first one, object like a electron. The mass of the object, it will be equal to, in order to 10 power minus 30. Okay, next what is that? That is proton. It's one of the subatomic particles. Okay, it will be equal to 10 power minus 27 kilogram. Next one is the uranium atom. It's like one of the unstable atoms. The mass of this atom is 10 power minus 25 kilogram. And next one is that RBC, that is called red blood cell, will be equal to 10 power minus 13 kilogram. And dust particle, that is 10 power minus 9 kilogram. One raindrop, it will be equal to mass 10 power minus 6. And mass of the mosquito is 10 power minus 5. And the grape is 10 power minus 3. Our human is, in order to kilogram, that is 10 power 2 kilogram, it will be equal to 100. Our automobile like a 10 power 3, that is engine, vehicles like a mass of the automobile is 10 power 3, it will be equal to 1000. Boeing 747, it's one of the missile, it will be equal to 10 power 8 kilogram. That Boeing 747, it's not given our textbook. Okay, next one is that moon, it will be equal to 10 power 23 kilogram. And our earth is, mass of the earth is in order to 10 power 25 kilogram. And see the remaining three, one is a sun, and our galaxy, Milky Way galaxy, and our universe. Okay, the order of the mass is given.
See the first one to up to eighth one, it's a small masses. It's given to 10 power minus values. At the same time, serial number 9 to 16, it given to large masses value. Okay, the ratio between large mass to smallest mass, it will be equal to 10 power 85 is to 1. 10 power 85 is to 1. Okay, that's all. Our measurement of mass topic is over. Next we can see the measurement of time interval. Students, next we can see the measurement of time. Time is one of the fundamental quantity. You know that how to measure the time, we can using clock. Okay, a clock is used to measure the time interval. Okay, we using atomic standard of time, which is based on the periodic vibrations produced in cesium atom. Okay, it's a very important one. See the screen. An atomic standard time, it's based on the periodic vibrations produced in cesium atom. Okay, so it's a periodic vibration produced in cesium atom. This is the basis of cesium clock. This is the basis of cesium clock. Sometimes it's called atomic clock. Sometimes it's called atomic clock. Okay, it's used in the national standards. Okay, so in the cesium atom உடைய periodic vibration equal தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா 1 second அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். Okay, see the definition of that 1 second. See the definition of 1 second. It is not now necessary. இது வந்து நமக்கு இப்போ necessary இல்லை. Just you see the screen. That's all. Okay, the vibration of the cesium atom regulate the rate of this cesium atomic clock, just as the vibration of balance wheel regulate on ordinary wristwatch, or the vibration of small quartz crystal regulate of a quartz wristwatch. Okay, so the vibration of cesium atom gives the regulate the rate of this cesium atomic clock. Just vibration of balanced wheel regulate the ordinary wristwatch or small quartz crystal. Already you know one quartz is one of the type of crystals. Okay, so it's regulate to the quartz wristwatch. Okay, in our nation, a cesium atomic clock is used to the National Physical Laboratory in New Delhi to maintain the Indian Standard of Time, that is IST. Okay, that's all. It's a measurement of time. Okay, a clock is used to measure the time interval, which is based on the periodic vibrations produced by cesium atom. Okay, it's also called atomic clock. In our country, a cesium atomic clock is used to National Physical Laboratory maintain the Indian Standard Time. Okay, that's all. See the next one, some range and order of time interval. See the screen. Some event and time interval will be given. Lifespan of, first one is that lifespan of most unstable particle. You know one unstable particle means the radiation will be emitted in continuously. That's called unstable particles. The lifespan of unstable particle is 10 power minus 24 second. Next one, time required for light to cross a nuclear distance, that is 10 power minus 22 second. The period of X-rays is 10 power minus 19. Atomic vibration, that is 10 power minus 15. Period of light wave is 10 power minus 15. And the lifetime of excited atom, it's very very important. It's based on laser technology. It will be equal to 10 power minus 8 second. Period of radio waves is one of the electromagnetic wave, that will be equal to 10 power minus 6 second. And the period of sound wave is 10 power minus 3 second. And the wink of our eye is 10 power minus 1 second. The time between successive human heartbeats is 10 power 0,
10 power 0 nothing but anything power 0 equal to 1. Okay, and the travel time of light from the sun to earth, that is 10 power 2. Time period of satellite, that is 10 power 4 second. Rotation of period of earth, that is 10 power 5 second. Revolutions periods of the moon, that will be equal to 10 power 6 second. And travel time for light from the nearest star, that will be equal to 10 power 8. And average human lifespan is 10 power 9 second. Age of Egyptian pyramids, that will be equal to 10 power 11 second. And age of our universe is 10 power 17 seconds. Okay, in case of average human lifespan, you know the year average lifetime of our human is 60 years. Here it will be converted into seconds, that order to 10 power 9 seconds. Okay, at the same time our age of universe also it will be converted into seconds. Okay students, the measurement of some basic quantity it will be over. Okay, next we can see that very important topics, that is theories of error. It's a very important topic, so listen and watch carefully students. We can see the first one, accuracy and precision. Students, see the screen. Here we can start our next topic, that is accuracy, precision of instruments and error in measurement. It's a very important topic. Here we can see the first one, the definition of error. Okay, the definition of error is the result of every measurement by any measuring instrument contain some uncertainty. Uncertainty means in our Tamil, that is nilayatra. Okay, the result of every measurement by any measuring instrument contains some uncertainty. That this uncertainty it's called error. Okay, this uncertainty it's called error. Okay, ஸோ எந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட் பண்ணும்பொழுது அந்த மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் சின்ன ஒரு தப்பு இருக்கலாம், நிலையற்றத்தன்மை இருக்கலாம். அந்த நிலையற்றத்தன்மைக்கு நம்ம என்ன பேர் சொல்கிறோம்னா எரர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் அக்யூரசி? அக்யூரசி அப்படின்னா என்ன? இட்ஸ் கால் துல்லியம், துல்லியத்தன்மை. The accuracy of measurement is measure of how close the measured value is to the true value of the quantity. The accuracy of measurement is a measure of how close the measured value is to the true value of the quantity. Already ஒரு true value இருக்கு. For example, on scale it's like a 15 centimeter scale. Already you know the value of that scale, the length of the scale is 15 centimeter. In case of after 1 or 2 days, you can measure the length of the scale, it will be nearest value like a 14 centimeter or 14.9 centimeter. That is that true value க்கு நியராக இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அக்யூரசி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, தட் இஸ் ப்ரிசிஷன். வாட் இஸ் ப்ரிசிஷன்? சரிபார்த்தல். ஓகே, சரியாக இருத்தல் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ப்ரிசிஷன் இட்ஸ் tells us to what resolution or limit the quantity is measured. Simply we say precision is to be distinguished at this stage, that is how will we measure. Precision refer to how will we measure, that is tell us what resolution or limit that quantity is measured. That's all. Just you know what is error, what is accuracy, what is precision. It's enough for this topic. Okay, once again I tell what is error. The result of every measurement by measuring instrument contains some uncertainty. That uncertainty is called error. What is accuracy? It's nearby the value of true value. Accuracy is measured how close the measured value is to the true value of the quantity. Next, what is the precision? Precision tells us what resolution or limit the quantity is measured. Okay, so it's enough for this topic. Example is not necessary for
this topic. Okay, so we can go to the next one, that is very important topic. See the screen, what is that? That is errors in measurement. Students, see the screen, you can see the next one, that is important one, that is errors in measurement. In general, the errors in measurement can be broadly classified as three types, but in our screen given to two. First one is that systematic errors, and the second one is that random error, and the third one is that gross error. Totally three types of errors are there. So first one is that systematic errors, second one is the random errors, and the third one is the gross errors. Okay, so first we can see that systematic errors. Error topic is very very important in our NEET examination or JEE examination, in our board examination. It's a very important topic. Propagation of error, it's a very very important topic, and this topic also very important 5-mark question. Okay, so listen and watch carefully, students. Okay, so first we can see that systematic errors. So what is systematic errors? See the definition. The systematic errors are those errors that tend to be in one direction. The systematic errors are those errors that tend to be in one direction, in particular direction, like either a positive direction or negative direction. Okay, so systematic errorsங்கிறது என்ன? ஒரு பர்டிகுலர் டைரெக்ஷனில் நடக்கக்கூடிய எரர் தான் நம்ம systematic errors அப்படின்னு சொல்லலாம். These occur often due to the problem that persist throughout the experiment. ஸோ இந்த எரர் ஏற்பட்டுச்சுன்னா டோட்டலாக அந்த த்ரூ அவுட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயும் இந்த எரரு ஃபாலோ ஆகும். That systematic error also classified some different methods. Okay, see the first one, that is instrumental error. That is first one is that instrumental error. That instrumental errors that arise from the error due to the imperfect design or calibration of the measuring instrument. ஸோ இதிலே நமக்கு அதுக்கான மீனிங் இருக்குது, இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர். ஸோ அப்போ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேயே சரியாக காலிப்ரேட் பண்ணாமல் இருந்தால், காலிப்ரேட்னா என்ன, சரி செய்யாமல் வச்சுருக்கிறது அல்லது டிசைனில் ப்ராப்ளம் இருக்கிறது. ஸோ இருந்தால் என்ன ஆகும், டோட்டலாக அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே எரராக ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம லீஸ்ட் ஸ்க்ரூ கேட்ச் அண்டு வெர்னியர் கேலிப்பர்ஸ் இதெல்லாம் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லென்த்தில் வெரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணக்கூடிய டிவைஸை பார்த்துருப்போம். அதில் ஜீரோ எரர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. தட் மீன்ஸ் தேர் இஸ் நோ ஜீரோ எரர், பாசிட்டிவ் ஜீரோ எரர், நெகட்டிவ் ஜீரோ எரர். ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் எரர் இட்ஸ் கால் சிஸ்டமேட்டிக் எரர். ஸோ அப்போ ஒரே ஒரு டைரெக்ஷனில் மட்டும் அந்த எரர் வரக்கூடியது. ஓகே, ஸோ அதுதான் இங்கே எக்ஸாம்பிள்லேயே சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர்? The instrumental errors that arise from the errors due to the imperfect design or calibration of the measuring instrument. Okay, that's all. For example, given one temperature gradient, like a thermometer, take one thermometer. What is temperature gradient? Gradient means changing with respect to place, that's called gradient. With respect to time, that's called what is that? Rate of change of, we say rate of change of displacement, that's called velocity. At the same time, it plays with respect to place, changing with respect to place, it's called gradient. Here the temperature gradient of thermometer may be inadequately calibrated. It may be read 104 degrees Celsius at boiling point of water at standard temperature, whereas should be read at 100 degrees Celsius. ஸோ அப்போ பிளேஸ் டு பிளேஸ் என்ன ஆகுது, அந்த பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டரோட லெவல் மாறுது. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன ஆகும், அங்கே அந்த தெர்மோமீட்டரில் எரர் ஏற்படலாம். ஓகே, லைக் நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள், இட்ஸ் எ வெர்னியர் கேலிப்பர் இட்ஸ் கிவன். ஓகே, அண்டு மீட்டர் ஸ்கேல் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஒன் எண்டு வந்து இதாக இருக்கும் பொழுது எரர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ டோட்டலாக என்ன ஆயிரும், அந்த சிஸ்டமே எரர் ஆயிரும். தட்ஸ் கால் சிஸ்டமேட்டிக் எரர். இட்ஸ் கிளாசிஃபைட். ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் த இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர். ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எரர். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த வாட் இஸ் த இம்பர்ஃபெக்ஷன் இன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டெக்னிக் ப்ரொசீஜர். See the screen. Imperfection in experimental technique or procedure. See the
definition. To determine the temperature of human body, the thermometer is placed under the armpit will always give the temperature lower than the actual value of the body. ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த டெக்னிக் நம்ம ப்ராப்பரான டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணலைனாலும் எரர் வந்து அங்கே ஏற்படும். அப்போ நம்ம நார்மலாக நம்மளுடைய ஹியூமன் பாடியுடைய டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணுறோம், தெர்மோமீட்டர் எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறோம், அண்டர் த ஆர்ம். இது எப்பயுமே என்ன பண்ணுது, கொடுக்குது லோயர் தென் த ஆக்சுவல் வேல்யூ ஆஃப் த பாடி டெம்பரேச்சர். ஸோ அப்போ இது ஒரு எரர் தான். இது டெஃபினிஷனில் எப்படி சொல்லலாம்னா, திஸ் எரர்ஸ் அரைஸ் டு த லிமிட்டேஷன் ஆஃப் த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட். These errors arise due to the limitation of experimental arrangement. Simply we say, okay, in our screen it gives the example. Okay, so it is the imperfection in experimental technique. Okay, that's all. See the next one, that is personal error. Already you know one, நம்ம பார்த்து பண்ணக்கூடிய தப்பு தான். The personal errors arise due to the individual bias, lack of proper setting in the apparatus, or individual's carelessness in taking observation without observing proper precautions, etc. Okay, that is personal error. The personal errors arise due to that individual bias, lack of proper setting of the apparatus, or individuals carelessness. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும், டோட்டலாக அந்த மெஷர்மெண்ட்டவே எரர் பண்ண வச்சுருவோம். ஸோ திஸ் இஸ் த பர்சனல் எரர். See that example of personal error. If you hold your head a bit too far to the right while reading the position of needle on the scale, you will introduce an error due to the parallax. Already you know one parallax means with respect to someone. Okay, so it's one of the example of personal error. ஸோ நம்மளுடைய கேர்லெஸில் பண்ணக்கூடிய அந்த எரர் தான் பர்சனல் எரர். இம்பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டெக்னிக் மீன்ஸ் ப்ராப்பராக காலிப்ரேட் பண்ணாமல் இருக்கும் பொழுது அல்லது ப்ராப்பரான அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணலைனாலும் அந்த எரர் ஏற்படும். ஓகே, திஸ் இஸ் த தேர்ட் ஒன். இட்ஸ் ஓவர். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர், செகண்ட் ஒன் இஸ் தட் இம்பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டெக்னிக், தேர்ட் ஒன் இஸ் தட் பர்சனல் எரர். See the next one, that is error due to the external causes. Errors due to the external causes. See the screen. The change in the external condition during an experiment can cause error in measurement. The change in the external condition like a temperature, humidity, pressure, இதெல்லாம் என்ன, ஒரு மெஷர்மெண்ட்டை அஃபெக்ட் பண்ணலாம். அந்த அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால இங்கே என்ன நடக்கும், எரர்ஸ் வந்து அரைஸ் ஆகும். அந்த எரர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா errors due to the external causes. Okay, and last one is that least count error. Already you know one, what is least count? It's a smallest value that can be measured by the measuring instrument. It's called least count. See the definition of least count. The smallest value that can be measured by the measuring instrument, it's called least count. It is error associated with the resolution of the instrument. That's called least count error. Error associated with the resolution of the instrument. That's called least count error. Okay, these 5 branches, இந்த 5 branches சேர்ந்தது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா systematic errors. Okay, once again we can tell what is systematic errors or reproducible inaccuracy that consistently in the same direction. Okay, அதில் first one என்ன, instrumental error, not calibrated properly at the time, manufacturer default instrumental error ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைக்கும். செகண்ட் ஒன், imperfection or experimental technique or procedure, ப்ராப்பரான ப்ரொசீஜரையும் அல்லது அந்த டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணலைனாலும் இங்கே எரர் வரும். தேர்ட் ஒன், பர்சனல் எரர், அவர் கேர்லெஸ்னஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய எரர் பர்சனல் எரர். எரர்ஸ் டியூ டு தட் எக்ஸ்டர்னல் காசஸ். ஆல்ரெடி யூ நோ ஒன், எக்ஸ்டர்னல் கண்டிஷன்னாலேயும் எரர் கிரியேட் ஆகும். லைக் டெம்பரேச்சர், ஹியூமிடிட்டி மீன்ஸ் ஈரப்பதம், அண்டு ப்ரெஷர், இதனாலே எரர்ஸ் வரும். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன், லீஸ்ட் கவுண்ட் எரர். தட் இஸ் வெரி ஸ்மால் வேல்யூஸில் அந்த கால்குலேஷன் பார்ட்டில் எரர் தப்பாயிடுச்சுன்னா
least count error சொல்லலாம். So this 5 topic is contains in systematic errors. Okay, next we can see the random errors. See the next one, that is a random error. See the screen. The random errors are those errors which occur irregularly and hence are random with respect to sign and size. The random errors are those errors which occur irregularly and hence are random with respect to sign and size, arise due to the random unpredictable variation in experimental condition like pressure, voltage, temperature. ஸோ இந்த மாதிரி இதனால் நடக்கக்கூடியதான் ரேண்டம் எரர் நம்ம சொல்லலாம். சடனாக எதனாலே ஒரு எரர் ஏற்பட்டுரும். ஓகே, அதைத்தான் நம்ம ரேண்டம் எரர் சொல்கிறோம். திஸ் எரர் ஆல்சோ கால்டு சான்ஸ் எரர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரேண்டம் எரர்ஸ் ஆர் சம்டைம்ஸ் கால்ட் சான்ஸ் எரர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, see the screen. These can arise due to the random and unpredictable fluctuations, experimental conditions, personal errors by the observer taking reading, etc. ஓகே, இதைத்தான் நம்ம ரேண்டம் எரர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, see the example. When the same person repeats the same observation, it is very likely that he may get different reading in every time. ஒரே பர்சனு ஒரே அப்சர்வேஷனை திருப்பி பண்ணும் பொழுது சம் டிஃப்ரெண்ட் ரீடிங் ஒவ்வொரு டைம் அவருக்கு கிடைக்கிது. அப்போ என்ன மீனிங்கு, அவர் செய்கிறதுல ஏதோ ஒரு எரர் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த எரரை ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு அர்த்தமெட்டிக் மீன்ஸ் எடுக்கலாம். இப்போ இதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அவர் செஞ்சுருக்கக்கூடிய அந்த ரிசல்ட்டை அர்த்தமெட்டிக் வேல்யூ, தட் இஸ் வி டேக் எ மீன் வேல்யூஸ், ஓகே, ஆர் வி ஃபைண்ட் த ஆவரேஜ் வேல்யூ. ஆவரேஜ் வேல்யூ எடுக்கும் பொழுது அந்த ட்ரூ வேல்யூக்கு நியராக நம்ம ஆன்சரை கொண்டு வர முடியும். தட் இஸ் த random error. So once again we say what is random error. Random error may arise due to the random or unpredictable variation in experimental condition like a pressure, temperature, voltage supplies. This error also called chance error. Okay, how to rectify these errors? We take a arithmetic mean value. We can find the best possible true value of this quantity. Okay, see the last one. What is that? That is gross error. Okay, gross error. These error caused due to the carelessness of observer. Gross means total. அப்போ அப்சர்வருடைய கேர்லெஸ்னால என்ன ஆயிரும், டோட்டலாக அந்த மெஷர் பண்ணக்கூடிய வேல்யூவே எரராக மாறிடலாம். ஸோ அதுதான் கிராஸ் எரர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீடிங் ஆன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வித்தவுட் செட்டிங் இட்ஸ் ப்ராப்பர்லி. அப்போ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ப்ராப்பராக நம்ம செட் பண்ணாமல் வச்சுருந்தோம்னா ரீடிங் எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும், கண்டிப்பாக எல்லாமே தப்பாக தான் கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், டேக்கிங் அப்சர்வேஷன் இன் ராங் மேனர். And the third one, recording wrong observation. And the last one, using wrong values of the observation in calculation part. Okay, so this 4 is the example for gross error. Okay, so errors in measurement, you can see 3 types of errors in measurement. One is the systematic error, second one is the random error, and the last one is the gross error. Okay, that's all. Next we can see that minimizing experimental error. See the screen. Type of error, that is one type of error is random error. See the example. Suppose you measure the mass of a ring 3 times using the same balance and get slightly different value, that is 15.46 gram, 15.42 gram and 15.44 gram. How to minimize? Take more data. Random error can be evaluated through the statistical analysis, like using arithmetic operations and can reproducing the averaging over a large number of observation. Okay, so இப்போ இதில் என்ன எக்ஸாக்டாக இந்த ரிங்கோட வெயிட் என்ன, மாஸ் என்னன்னு தெரியல. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆவரேஜ் வேல்யூ எடுத்து அதை ரெக்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் ரேண்டம் எரருக்கான ரெக்டிஃபிகேஷன். அண்டு systematic error. What is systematic error? Suppose the
cloth tape measure that you can use to measure the length of any object has been stretched out from years of use. As a result of the length measurement are not correct. ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு டேப்பை நம்ம மெஷர் பண்ணும் பொழுது எக்ஸாக்டான வேல்யூ தெரியாது. ஸோ அதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணலாம்? சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸ் ஆர் டிஃபிகல்ட் டு டிடெக்ட் அண்ட் cannot be analyzed statistically because all the data in the same direction. ஓகே, ஸோ அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுங்கிறது டிஃபிகல்ட் ஒன். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஜஸ்ட் யூ ரீப்ளேஸ் த டேப், நியூ டேப் தான். இயர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா தூக்கி போட்டுட்டு புதுசு தான் நம்ம வாங்கணும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். Okay students, today's class gets over. In this class we can discuss about, first one is that continuity of our last week classes, that is measurement of basic quantity. In this class we can see the first one, measurement of mass, and the second one is the measurement of time. In our last topic, that is errors in measurement. That errors in measurement is very important topic. In our next class we can see that error analysis, it's a very very important topic, and another topic is propagation of error, that's also very important. Okay students, we can see the next classes. Thank you.